שאתם יושבים מאחוריי ולא ראיתי אותם. הנה ציונה יושבת שם.
אנחנו מבקשים לתפוץ את מקומותיכם שנוכל להתחיל. Ladies and gentlemen, we ask you to please take your seats so that we can begin the memorial service. And please, if you'd like to come closer, we invite you to join us closer up to the bima. Please take your seats.
Ladies and gentlemen, before we start our official Memorial Day ceremony, it's my pleasure to introduce to you Rabbi David Wolpe to say a few words of greeting to Sinai Temple. Rabbi David Wolpe. 74 years ago, my father lined up with hundreds, maybe thousands of other people outside of Madison Square Garden to rush in to hear the announcement of the new state. They camped overnight, and behind him was an old man. And they talked to that man through the night, and then when the doors were opened, they all ran in, and my father remembers being worried. How was this old man going to survive the crush of people? And yet when they sat down, they saw him in front of them. My father tapped him on the shoulder and he said, I don't mean to be discourteous or disrespectful, but how did you make it to the front? And the man said, because I was not running alone. He had lost so many people, but they were all running with him. 74 years later, we have lost so many more. But we who run are not running alone. Every spirit, every sacrifice, every loss, they are part of the people who run with us. We come here tonight to honor them and remember them, and most of all, in our hearts, to thank them, because we know that those of us who love and cherish the state of Israel are not running alone. First of all, thank you, Rabbi Wolpe, for hosting us here at Sinai Temple. מספר חללי מערכות ישראל משנת 1860 ועד ה-29 לאפריל 2022 הינו 24,068. מיום הזיכרון תשפ"א נוספו 56 חללים למניין הנופלים ועוד 84 נכים שנספרו כתוצאה מן החותם. The number of fallen in Israel's conflicts from 1860 through April 29, 2022 is 24,068. Since Memorial Day 2021, 56 casualties have been added to the fallen and 84 wounded who died as a result of their injuries. מספר החללים שנספו בפעולות האיבה משנת 1851, ימי ראשית הציונות, עומד על 4,216. מיום הזיכרון תשפ"א נוספו 33 אזרחים למניין ההרוגים מפעולות האיבה, ו4 נספו כתוצאת מן החותם. The number of casualties who perished in hostilities since 1851, the early days of Zionism, stands at 4,216. As of Memorial Day 2021, 33 civilians were added to the list of killed by hostilities, and 4 died as a result of their disabilities from hostile attack. היום מתאסף עם ישראל כולו ומתייחד עם הנופלים במערכות ישראל ובפעולות האיבה. עם ישראל עומד היום בהודיה והכרת תודה נצחית
לנופליו אמיצי הלב, שבמותם ציוו לנו את החיים. עבור המשפחות השכולות, כל יום הוא יום זיכרון, והכאב אין לו מרפא. יקיריכם נפלו במערכה ובמילוי תפקידם בשירות העם והמדינה, ועל כתפיהם הם נושאים את ביטחון ישראל. לעד נזכור אותם. וכדברי דוד בן גוריון, יש רק טיפה אחת של תנחומים. חייהם ומותם לא היו לשווא. וכל עוד עם ישראל יחיה, יישא באהבה את זכרם הנערץ בליבו. We are here today to commemorate the fallen soldiers and the victims of terror who served to defend the state of Israel. The entire nation stands and salutes the heroes who gave their lives for our freedom. For the bereaved families, every day is a Memorial Day, and the pain never ceases to heal. Your loved ones fell victoriously in fulfilling their mission and carrying out the responsibility for the safety of the state of Israel. They will be remembered forever. As Ben Gurion said, there is only one drop of comfort. Their life and their death was not in vain. As long as the nation of Israel will live, their memory will be bestowed with love. הקהל מתבקש לעמוד לדקת דומייה. Please rise for a moment of silence. Thank you. סרן אהוד ורטהיים נפל בעין גזעל ביום י"ד בתמוז תש"כ, 21 ביולי 1948, מצרור כדורים שפגע בו ממרחק 250 מטר, בשעה שיצא לבדוק את השטח לפני יצירת מחלקתו לעמדות. הוא הובא למנוחות עולמים בבית אורן. Sergeant Ehud Wertheim fell in the line of duty on July 21st, 1948. אני מתכבד להזמין את יריב ורטהיים, בנו של אהוד, להדלקת נר זיכרון לזכר הנופלים. I invite Yariv Wertheim, the son of Ehud, to light a memorial candle for the falling. אני מתכבד להזמין את סגן ניצב גל בן איש, נציג משרד הביטחון, משרד לביטחון פנים, משטרת ישראל לצפון אמריקה, לקריאת יזכור. יזכור will be recited by Superintendent Gal Ben Ish, the representative of the Ministry of Homeland Security and the Israel Police. יזכור עם ישראל את בניו ובנותיו, הנאמנים והאמיצים, חיילי צבא ההגנה לישראל
וכל לוחמי המחתרות וחטיבות הלוחמים במערכות העם, וכל אנשי קהילת המודיעין והביטחון ואנשי המשטרה אשר חירפו נפשם במלחמה על תקומת ישראל, וכל אלה שנרצחו בארץ ומחוצה לה בידי מרצחים מארגוני הטרור. יזכור ישראל ויתברך בזירו, ויבל על זיו העלומים וחמדת הגבורה וקדושת הרצון ומסירות הנפש, אשר נספו במערכה הכבדה. יהיו חללי מערכות ישראל, עטורי הניצחון, חתומים בלב ישראל, לדור דור. לאמירת תפילת אל מלרחמים, אני מתכבד להזמין את חזן בית הכנסת סיני, חזן מרקוס פלדמן. For El Malerachamim, please remain standing, and please welcome Cantor Marcus Feldman, accompanied by Mr. Ariel Cohen, organist and choir director of Sinai Temple.
הקהל מתבקש לשבת. Please be seated. אני מתכבד להזמין את הקונסול לדיפלומטיה ציבורית בקונסוליה הכללית בלוס אנג'לס, יונתן בראל, לקריאת מגש הכסף. מגש הכסף מאת נתן אלתרמן. והארץ תשקוט, אין שמיים עודמת תעמעם לאיתה על גבולות עשנים, ואומה תעמוד, קרועת לב אך נושמת, לקבל את הנס האחד אין שני. היא לטקס תיכון, היא תקום למול סהר ועמדה טרם יום אותה חג ואימה. אז מנגד יצאו נערה ונער, ואט אט יצעדו הם אל מול האומה. לובשי חול וחגור, וכבדי נעליים, בנתיב יעלו הם הלוך והחרש. לא החליפו בגדם, לא מחו עוד במים את תקוות יום הפרח וליל קו האש. עייפים עד בלי קץ, נזירים ממרגוע, ונוטפים תללי נעורים עבריים. דום השניים ייגשו ועמדו לבלי נוע, ואין אות אם חיים הם או אם ירועים. אז תשאל האומה שטופת דמע וקסם, ואמרה, מי אתם? והשניים שוקטים, יענו לה, אנחנו מגש הכסף שעליו לך ניתנה מדינת היהודים. כך יאמרו ונפלו לרגלה עוטפי צל, והשאר יסופר בתולדות ישראל. אני מתכבד להזמין את הזמרת ליה בלפידות לשירת כמו צמח בר. Please welcome Leah Bey-Lapidot to sing כמו צמח בר. מחר אני אהיה כה רחוקה, אל תחפשו אותי, מי שידע למחור אם חלילה אהבתי, הזמן ישקיט הכל. אני הולכת לדרכי, זה שאהב אותי ישוב לשדותיכם. מן המדבר והוא יבין אני חייתי ביניכם כמו צמח בר. אני רוצה לפקוח את עיניי, לצמוח לאיתי, הרביתי לך חלום, החלומות טרפו אותי,
רציתי לנחם, אבל מודה בי תשוקתי, היה מקסם ילדות, הייתה גם שערה. אני יודעת שהדליקה אש זרה את לילותיי, היו ערבי געגועים, היו ימים טרופים, היה כאב חבוי ורגעים מחושבים, אני אזכור מבט, מגע ידיים בכתפי, אני הילד צל חולף בשדותיכם, לכל משטר היו שלום, אני חייתי ביניכם, כמו צמח לא, תודה. אני מתכבד להזמין את הקונסול הכללי של ישראל בלוס אנג'לס, דוקטור הלל נוימן, לשאת את דבריו. Please welcome the Consul General of Israel, Dr. Hillel Newman. Shalom, everybody. Bereaved families, distinguished guests, we bow our heads in mourning in honor of Israel's fallen soldiers, security service personnel, law enforcement authorities, and victims of terror. They paid the ultimate price for our freedom. They gave their lives so that we could live. Israel has survived and prospered due to their sacrifice. The verse in Ezekiel chapter 16 states, "With your blood shall you live, b'damayich chayi." We repeat this verse at every Jewish circumcision. With sorrow, this is our destiny. That is our historical legacy. This legacy of sacrifice has accompanied the Jewish people and the nation of Israel since its birth. It has accompanied the state of Israel since its re-establishment in 1948. For us, the statement, "B'motam tzivu lanu tachayim," with their death, they have given us life, is not a slogan. It is a living reality. Let me share with you that in the first declaration of the Israeli temporary government, it states, "Without sacrifice, blood, and tears, without the loss of life, we will not prevail." Perhaps we can find some comfort in the fact that our loved ones, our fellow brothers and sisters who fell in the name of eternal values.
the IDF soldiers who fell, the victims of terror, the security personnel who gave their lives, they all pay the ultimate price for the values of Netzach Yisrael, the destiny of Israel, our continued existence and sovereignty as a nation and as a people. We can be so proud of the achievements of the State of Israel in its 74 years of renewed existence. Israel has truly become a global leader in so many ways. Yet, these great achievements come at a heavy price. The state would never have survived nor reached this level of accomplishment without the determination of its inhabitants and their willpower to sacrifice. One of the wisest decisions in Israel was the decision to remember the fallen on the eve of Independence Day, demonstrating the eternal link and bond, from the solemn memory to the celebration of our sovereignty, from the darkness of night to the brightness of day. In the Hebrew calendar, the day starts from the night before. Our sages said, better to go to a house of mourning than to a house of festivity. The more we are aware of the price we pay, the more we will value our freedom and independence. With sorrow, we also know that we have not yet reached menucha v'nachala, peace and tranquility. Still today, we have to fight for our survival. We have sworn enemies out there. With the re-establishment of the State of Israel, we extended our hand in peace and friendship to the entire global community, including the Arab world and all our Muslim neighbors. They responded with total rejection. Even today, 74 years later, the majority of the Arab League and many states in the Muslim bloc do not even recognize the existence of the State of Israel. We have enemies on all of the borders of the State of Israel: Hezbollah in Lebanon, Hamas in Gaza, and even Iranian forces in Syria. Terrorist groups like Hezbollah, Hamas, and Islamic Jihad plot against us on a daily basis. States also plot against us, like the state of Iran. Our security forces intercept and thwart planned attacks all the time. Silence and quietness are deceiving. While we wish friendly relations, they are bent on our destruction. This week we marked the Holocaust Day, and we have learned from history that there is a very thin line between verbal threats and physical violence, between the burning of books and the burning of flesh. We have learned that if someone threatens to kill you as a nation or as an individual, you should take it seriously. There is a bond of threat and blood which binds the Jewish community in the diaspora and the State of Israel. Israeli diplomats have been killed abroad, and Jews are murdered in the world. May I just mention that 16 Israeli diplomats have fallen during their service as diplomats. We remember Shlomo Argov, who was our ambassador in London, who was shot in 2003. We remember Eliora Carmon, who was serving in Argentina and perished in the bomb attack in Argentina. We also remember David Diego, who was a cadet of the Israeli Foreign Ministry and died in the attack in Har HaTzofim in Jerusalem. Israelis and Jews are targets. Anti-Semitism, even in the United States, has reached record levels. During my 2-year service here, I've witnessed attacks on Jews on the streets of LA, graffiti on synagogues, anti-Semitic flyers in Beverly Hills and Hollywood, demonstrations calling for continued violence against Israel until its eradication. The modern anti-Semitism hides behind anti-Zionism, but it is a manifestation of the same phenomena. Jews and citizens of Israel, Jews and non-Jews alike, face the same threats from these extremists. We have to be wary and careful at all times. Finally, we do find comfort in the fact that Israel is strong. Israel is the guarantor of never again. Israel
is currently expanding its peaceful relations, and the vector is positive. From zero recognition of Israel, we signed peace with 2 Arab states, Egypt and Jordan, and reached some understandings with the Palestinians in the Oslo Accords, and recently normalized relations with an additional 4 Arab states. But let us not be fooled. Our survival and recognition depends on our strength, physical and moral strength. If we lay down our arms, we will be attacked and cease to exist. Some of our enemies first chose the path of annihilating Israel. With the lack of success and with an understanding of the benefits they can get from a strong Israel, they now seek relations with Israel. The determination of our people, the readiness to stand strong and even pay the ultimate price, has brought us to this current situation, that we have not only survived but prospered. On this day of Yom HaZikaron, we all stand united. There is nothing that unites the people of Israel and the supporters of Israel more than the memory of the fallen. Jews, Muslim, Druze, Bedouin, Christians, all alike. On this day, we stand united and mourn together with the bereaved families. Thank you. אני מתכבד להזמין את הקונסולית לעניינים קונסולריים, הגברת רויטל דנקר, לקרוא אמרה האישה מאת תרצה אתר. Please welcome the Consul for Consular Affairs to read אמרה האישה by תרצה אתר. אמרה האישה, בני הכת, לעולם התקווה בליבי, לעולם בעדך האש בי תרעד, לעולם נר תמיד בקרבי. אמרה האישה, אני מחכה, ואתה תחזור שלם. אינני יודעת מה שם לך, אך אתה הבן ואני האם. אמרה האישה, ראה טוב, לעולם השלווה בליבי. מדי בוקר יזרח שמש צהוב, בשמשת חלוני אהובי. אמרה האישה, אני מחכה, כי אני אהובת לבך. אינני יודעת מה שם לך, אך אתה שלי ואני שלך. אמרה האישה, נערי, מר צחוקי עליכם ועצוב. לעולם לא אשכח, חי אדוני, איך פניכם התחלפו לבלי שוב. אמרה האישה, אני מחכה, ואתם תחזרו אליי. אינני יודעת מה שם לכם, אך אני האישה ואתם חיי. לשיר את השיר הודו, אני מתכבד להזמין את מקהלת הילדים של בית הכנסת. Please welcome the Sinai Temple Youth Choir to sing Hodu, accompanied by Mr. Ariel Cohen. God's name now say,
כי לעולם חסדו. Give thanks to the Lord, for God is good, כי לעולם חסדו. הודו לאדוני, כי טוב, כי לעולם חסדו, כי לעולם חסדו. תודה רבה. Thank you. שמואל עוזרי, בן שושנה ושלום, נולד בשנת 1954 בירושלים. בשנת 1972 התגייס לצה"ל ושירת בחיל הרגלים והלוגיסטיקה. שמואל נפל במלחמת שלום הגליל בעיר דמור בתאריך 9 באוגוסט 1982, בעת הכנות של חטיבת המילואים של הצנחנים לפריצה לעיר ביירות. בן 28 היה בנופלו. הוא הובא למנוחות בהר הרצל בירושלים. יהי זכרו ברוך. ויקי חן, בת רחל ואבינועם חן, נולדה בישראל בשנת 1977, בת בכורה להוריה, אחות לנמרוד ולאודי. בשנת 2002 ויקי החלה לעבוד כדיילת קרקע של אל על בשדה התעופה בלוס אנג'לס. ביום חמישי בערב, 4 ביולי 2002, פתח מחבל ממוצא מצרי שנכנס לשדה, חמוש בנסק, בירי לעבר עשרות הנוסעים והעובדים שהיו ליד דלפק אל על. בטרם נורה למוות על ידי מאבטח ישראלי, הצליח המחבל לפגוע בכ10 בני אדם ולרצוח 2 מהם, את ויקי שעבדה במקום ואת יעקב אמינוב שבא ללוות נוסע. בני משפחת, קרובים וחברים מתכנסים מדי שנה ב4 ביולי באנדרטה על שמה בשדה התעופה ומציינים את יום הרצחה. יהי זכרה ברוך. אני מתכבד להזמין את משה עוזרי, אחיו של שמואל עוזרי זכרו לברכה, ואת אבי חן, אביה של ויקי חן, זכרה לברכה, להניח זר בשם המשפחות השכולות. אני מתכבד להזמין את נציג הקונסוליה, מר עמית מקל, סגן הקונסול הכללי להנחת זר לזכר הנופלים בשם מדינת ישראל. עמית מקל, Deputy Consul General, will lay a wreath in the name of the State of Israel. ליה בי לפידות תשיר את ילדים של החיים. ליה בי לפידות will sing the song Children of Life.
עיניי פקוחות מבלי לראות את השמיים, מבלי לראות כחול של ים, ירוק של עץ, מבלי לשמוע מנגינות יפות כמו פעם, מבלי לראות את הדברים כמו שהם. ילדים קטנים, ילדים גדולים, ילדים טובים וילדים רעים. את יודעת מה, כולנו ילדים של החיים. אני נושם, אני חבוק בזרועותיי, אני רואה בך בית חם ומשפחה, בעיר בחלונות שאת פותחת, אני חופשי, אך אין לי מנוחה. ילדים קטנים, ילדים גדולים, ילדים טובים וילדים רעים. את יודעת מה, כולנו ילדים של החיים. והרופא כבר מדבר על סוף הדרך, אבל אני יכול לשים לפחד קץ. עיניים פקוחות מבלי לראות את השמיים, מבלי לראות כחול של ים, ירוק של עץ. ילדים קטנים, ילדים גדולים, ילדים טובים וילדים רעים. את יודעת מה, כולנו ילדים של החיים. את יודעת מה, כולנו ילדים של החיים. אני מתכבד להזמין את השלוחה המיוחדת למאבק באנטישמיות ודה-לגיטימיזציה, a special envoy for combating anti-Semitism and delegitimization on behalf of the State of Israel. Please welcome Noah Tishby. Good evening. Erev Tov l'kulam. I didn't actually prepare remarks for tonight, but I'm going to speak from my heart, and I hope I don't fall apart. And if I do, forgive me. I come from Mishpacha Shukula. My mom lost her first husband
in 1967 when he was taken down over Egypt. And she was left a widow with 2 babies at the age of 26. I was born years later, and I didn't know anything about it until I started hearing murmurs around the family, and I realized that not everybody had 3 grandmothers, and I did. His mother adopted me like a granddaughter, like I was a part of the family. But there was something about Memorial Day and something about living with the shadow of someone like that, the pilot that gave his life to the country, that affected me personally in ways that took me years to uncover. And what I want to talk to you about today is that loss affects everybody in insidious ways. It's not always what's obvious, and it's not just affecting the immediate family, obviously my mom and my sisters. My mom was widowed and my sisters who grew up without a father, but also me at the periphery of that loss. This is something that is a reality for everybody in Israel. It's a reality that whether you're affected directly or affected second-hand or third, it's something that profoundly shapes who you are. I think it shaped us as a nation. It made us stronger, more resilient, made us appreciate the state that we have. And I'm here to say that we all feel for you, for the families. Shalom Adal. Thank you. אני מתכבד להזמין את חברי השחקן מיכאל אלוני לקריאת מסדר הנופלים מאת חיים חפר. Please welcome Michael Aloni, who will now read The Order of the Fallen by Chaim Hefer. מסדר הנופלים מאת חיים חפר. הם באים מן הערים, מן השפלה, מן המדבר. הם באים. שמות, פנים, עיניים, ומתייצבים אל המסדר. הם באים בצד גברי, חזקים ושזופים. הם יוצאים מתוך המטוסים המרוסקים ומן הטנקים השרופים. הם קמים מאחורי הסלעים, מעבר לדיונות ומתוך תעלות הקשר. גיבורים כאריות, עזים כנמרים וקלים כנשר. והם עוברים אחד אחד בין שורות של מלאכים, המאכילים אותם מממתקים ועודנים על צווארם פרחים, ואני מביט בהם, והם כולם שמחים. אלה האחים שלי, אלה האחים. והם פוגשים זה את זה, עיניים כחולות ושחורות וחומות, והם מזכירים זה לזה, שמות וכלים ומקומות, ומוזגים זה לזה ספלי קפה ותה, ומתפרצים פתאום יחד בקריאות כיפק היי. והם פוגשים בקהל הרב רעים וידידים ומפקדים, תופחים על שכם הטוראים וטוראים לוחצים יד למפקדים, והם פורצים בשירה ומוחאים כפיים, ומקשיבים להם בהתפעלות כל יושבי השמיים. והפגישה נמשכת יום ולילה, יום ולילה, כי חבורה שכזאת לא הייתה עוד למעלה. ואז פתאום שומעים הם קולות מוכרים, בוכים, והם מביטים הביתה אל אמא ואבא, אל הנשים, הילדים והאחים. ופניהם דוממות, והם עומדים נבוכים. ואז מישהו מהם לוחש, סליחה, אבל היינו מוכרחים. ניצחנו בקרבות, וכעת אנחנו נחים. אלה האחים שלי. אלה האחים. וככה הם עומדים, והאור על פניהם, ורק אלוהים לבדו עובר ביניהם. וכשדמעות בעיניו, הוא מנשק את פיצייהם, והוא אומר בקול רוטט,
למלאכיו הלבנים, אלה הבנים שלי. אלה הבנים. אני מתכבד להזמין את מישל בוחבוט, קצין ביחידת עילית של חיל המודיעין, ואבא לשתי בנות המשרתות כיום כחיילות בודדות בצה"ל, לקריאה של קינת דוד לזכרם של יואב סקל, לוחם בסיירת גולני, שנהרג בהתקלות במבצע בלבנון, ושל ניר פורז, שהתנדב ליחידת עילית, ובזמן חופשת שחרורו מהצבא חזר לפקד על מבצע חילוצו של נחשון וקסמן, זכרו לברכה, ונהרג מאש מחבל. צבי ישראל, צבי ישראל על במותיך חלל, איך נפלו גיבורים. אל תגידו בגת, אל תבשרו בחוצות אשקלון. פן תשמחנה בנות פלישתים, פן תעלוזנה בנות הערלים. הרי בגלבוע על טל ועל מטר, עליכם ושדה תרומות. כי שם נגאל מגן גיבורים, מגן שאול בלי משיח בשמן. מדם חללים, מחלב גיבורים, קשת יונתן לא נסוג לאחור, וחרב שאול לא תשוב ריקם. שאול ויונתן, הנאהבים והנעימים, בחייהם ובמותם לא נפרדו. מנשרים קלו ומאריות גברו. בנות ישראל אל שאול בחנה, המלבישכם שנים עדנים, המעלה עדי זהב על לבושכן. איך נפלו גיבורים בתוך המלחמה. יונתן על במותיך חלל, צר לי עליך אחי יונתן, נעמת לי מאוד. נפלאתה אהבתך לי מאהבת נשים. איך נפלו גיבורים ויעבדו כלי מלחמה. אני מתכבד להזמין את עדן ואריאל, נציגות תנועת הסופים בלוס אנג'לס, לקטע קריאה. Eden and Ariel will read a portion. They are from the Sofim in Los Angeles. אין אנו בונים שערי ניצחון, ואין לנו היכלות גבורה. אין כמונו היודעים כי מלחמות אפילו הסתיימו בניצחון, אין מסע ארוך אל הכאב והשכול. הארץ הזו ידעה סבל רב במלחמות וביניהן. פניה חרושים בקמטים של כאב. שילמנו ואנו מוסיפים לשלם מחיר יקר תמורת הזכות לתקוע כאן יתד ולבנות כאן בית. ואיך אנו גומלים לאותה חבורה גדולה ומופלאה של נערים ונערות ששילמו את המחיר היקר תמורת קיומנו כאן. ואין תגמול, המעט שאנו, החיים, יכולים לגמול לחברינו המתים הוא הזיכרון ההולך אחרינו ואיתנו. יצחק רבין. תן לנו כוח, תן לנו כוח לשאת בירדה על כפינו מגש כסף, תפארת בנינו. תן לנו כוח לשמוח ולבכות עד כלות. תן לנו כוח להכיל בתוך הלב האחד את שיכרון השמחה הגדולה ואלפי היגונות. תן לנו כוח להביט בעיני אלמנות בשכולן, לעמוד בדממה מול אינסוף צערן. תן לנו כוח לשכוח על נקם ואדם. תן לנו כוח לשוב מן הטנק אל יום חג ויום חול, לזרוע חיטה של מחר בשדה קרב של אתמול. המונים חילקו כבוד אחרון ללוחם חטיבת גולני, אשר עלה לישראל לבדו ושירת בחטיבת גולני. מק שטיינברג, זכרו לברכה, בן 24 מאותו, נגע בליבנו של כולנו.
אני מתכבד להזמין את אמו של מקס, איבי שטיינברג, לשאת דברים בשם המשפחות השכולות. Many people came to pay their last respects to a combat fighter who immigrated to Israel all alone and served in the Golani unit. Max Steinberg, Zichro Livracha, was 24 years old. His loss touched the entire state of Israel. I am honored to call upon Max's mother, Evie, to share a few words in the name of the families. Good evening. Before I begin, I'd like to thank the Consul General of Israel for inviting me here tonight to share some words on behalf of our bereaved families. This is one of the most difficult yet most meaningful times of the year when we honor Israel's fallen soldiers and victims of terrorism, our loved ones. No words can heal our shattered hearts. No words can fill our empty chair at the dinner table. For bereaved families like ours, questions that were once normal are now painfully awkward. For the widow or widower, are you married? Or for the parent, how many children do you have? We are forced to carry the emotional weight of losing a loved one for the rest of our life. Grief is unpredictable and different for all of us, but what we all have in common is the longing to be with our loved ones, to see their smile, hear the sound of their voice, feel their touch. We even miss the way they smell. We miss everything. Our loved ones will always remain the age they were on the day they died. Max will forever be 24 years old to me. This is a time when we share the stories of our fallen heroes, and while it's never easy, it's so important. They all deserve to have their stories told. So I'm going to share a little bit about our son, Sergeant Max Steinberg. In the summer of 2012, Max and his two siblings, Jake and Paige, went on a birthright trip together. They all fell in love with Israel, but it was Max who was impacted the most. I remember him calling from Israel telling me that he was moving there and that he would join the IDF. I was like, oh, okay, Max, but he meant it. And he said he would not live in Israel unless he served like everyone else. Max came home, got his things in order, and returned to Israel within a couple of months. Imagine moving to a foreign country where you don't speak the language, you have no family there. This happened to a lot of lone soldiers. But Max was bold and fearless since he was a toddler. He was intelligent, a bit challenging, athletic, funny, street smart, a born salesman who would not take no for an answer. He loved music, especially his beloved Bob Marley, and he loved spending time with his friends. Everyone knew Max. He always stood out. And it was no different in the IDF. Max was only 5'4" and weighed about 130 pounds wet. Anyone that knew him would also tell you that his Hebrew was terrible. In fact, he almost did not make it as a combat soldier because of it. He was asked a few times what else he would do. Max, being a stubborn guy that he was, told them that if they did not put him in combat, they may as well send him home or send him to jail. Being a jobnik was not for him. Well, they sent him home, but Max was determined. He improved his Hebrew just barely enough, and he returned to Israel and became a sharpshooter in Golani 13, the unit of his choosing. He was so proud, and we were so proud of him. We have heard so many incredible stories from his fellow soldiers and commanders. If there was a job to be done, Max was their man. He always had a big smile on his face. He worked hard. He was always willing to take one for the team. As a lone soldier with no family to go home to on the weekends, he would often stay on base so others could spend time with their families. He'd then do his laundry, always calling me to complain about the broken washing machines. We actually spoke every day, unless he was out in the field, and his time serving was not easy, but it was clear that Max was where he wanted to be. He loved being a Golani soldier. He believed in what he was doing. He had a sense of direction, and he became a man. Our world changed in the summer of 2014. Israel was dragged into another confrontation with Hamas,
But this time, our son was in the army. And for the first time, our family understood what war meant for Israelis. We anxiously watched the news from home, and Max texted whenever he could to keep us in the loop until he couldn't any longer. On July 15th, he texted me, turning in our phones, "I'll call you when I can. I love you." And that was my last text from him. A few days before Max went into Gaza, I asked him if he was scared. He responded, "No, Mom, I'm not scared for me, but I am for you." On July 20th, 2014, I opened the door to 3 people with Israeli accents, and I knew it was about Max. I thought he was hurt, but our son had been killed. Our lives were shattered, turned upside down. At first, I wanted to bring Max home so he could be laid to rest where he was born and raised, but our family made the difficult decision that Max would be buried in Israel at Mount Herzl in the land he lost his life protecting. Our family was on a flight the very next day. It would be my husband Stuart and my first time in Israel. We didn't know what to expect. Who would be there at Max's funeral? The war was still going on. Maybe the army would send a few soldiers, but that's not what happened. Over 30,000 people showed up to Mount Herzl. I remember thinking, why are all these people here? To this day, it still warms my heart to know they came to honor our son and support our family. They said Max was their son too. It was a bit overwhelming, but it was also comforting. And this was our introduction to Israel. The following year, we attended our very first memorial and Independence Day in Israel. And like the funeral, there were people everywhere. I had flashbacks. When the deafening 2-minute siren sounded, I closed my eyes. All I could think about was what my son's last minutes of life were like. I saw war. I saw explosions. Did he suffer? What exactly happened? I'll never fully know, and to this day, it still haunts me. For too many of us, those long 2 minutes are the most painful minutes of the year. But there is no place that I would rather be than in Israel, to stand in silence, thinking about Max and all of the other fallen soldiers who are, in my opinion, the best of Israel. Since Max's passing, our family has done our very best to continue his support of Israel. We chose to turn our grief into action. Stuart and I are involved in an organization called Families of Lone Soldiers to ensure that families who have lost their sons and daughters serving in Israel have the resources they need. Our daughter Paige decided to follow Max's lead and made the decision to go to university in Israel for 5 years. She is now getting married to Daniel, a wonderful young man she met while at school there. And our son Jake pursued a career at AIPAC. Our family deeply believes in perpetuating Max's memory through action. One of our proudest Max moments was in 2019 when our family went on March of the Living, carrying a Sefer Torah written in Max's memory. We solemnly walked through the death camps in Poland, but then we celebrated life as we walked through the streets of Jerusalem. It was a dream that came true with the help of Sinai Temple and IAC. We will be forever grateful. Recently, I read that a lone soldier was asked why he joined the IDF, to which he responded, "I can give you 6 million reasons why." The days when Jews could not defend themselves are over, thanks to the strength of the IDF, and we are triumphant over tragedy. The best way to honor our fallen soldiers, our loved ones, for their sacrifice, is to celebrate life and thrive. I know that's what Max would want. And last but not least, let us pray for the long-awaited return of Hadar Golden and Iran Shaul. Iran actually died right next to Max, whom Hamas still have, so that their families can have some sense of closure with a proper burial. May the memory of our fallen heroes continue to be a blessing. Yisrael Chai. מתכבד להזמין עכשיו את מקהלת ה-Jewish Youth Orchestra Singers לשירת השיר הליכה לקיסריה. It's my pleasure to introduce the Jewish Youth Orchestra Singers
to sing the song on the way to Caesarea.
כעת יוקרן על המסך דבר שר הביטחון, מר בני גנץ, למשפחות השכולות. We will now see a message from Mr. Benny Gantz, Israel's Minister of Defense, to the bereaved families. Please watch the video. משפחות יקרות, כל נקודה אינה סוף, כל סוף אינה אלא עוד מסע מסוף אחד אל חברו. כתב הלוחם והמשורר נתן זך. ביום הזה החוזר על עצמו בכל שנה, מתחברות הנקודות והמשפחות והחברים נפגשים לסוף ממושך שאין לו קץ ואין בו נחמה. בימים האלה הכאב עולה על גדותיו. רגע לפני המעבר הכל כך חד בין התוגה על האובדן לבין חגיגת העצמאות, אנו מזכירים לעצמנו את המחיר הכבד ששילמתם עבור התקווה, את היקר מכל שאיבדתם למען מימוש זכותנו לחיות כאן בביטחון. לא פעם אני חוזר אל הפנים והשמות, אל המפקדים והחיילים שנותרו מאחור וקפאו בזמן, וחש את הכאב צורב בעצמות. ולצד זאת, את השליחות ואת האחריות הכבדה המונחת על כתפיי כשר הביטחון, לשמור על ביטחונם של אזרחי ישראל. לצערי, אתגרי הביטחון שלנו אינם נמוגים, הם רק משתנים. חובתנו היא להמשיך ולהתמודד איתם, ולעשות הכל כדי למנוע עוד שכול וכאב, לחתור לשלום ויציבות, להפיק לקחים מתאונות, ולתת לחיילים אוזן קשובה ואת הטיפול הטוב ביותר, בקרב, באימונים ובשירות. אזרחי ישראל, לצערי לא נוכל להציע למשפחות השכולות נחמה. אין בנמצא כזו. ביום הזה ובכל השנה נוכל רק לחבק ולזכור את אלה שציוו לנו את החיים ואת מורשתם. חטיבת כפיר, להקריא את פקודת הרמטכ"ל, אביב כוכבי, ליום הזיכרון 2022. משה ברסקי עלה לארץ ישראל עם אחותו והצטרף לקבוצת דגניה. הוא נרצח על ידי פורעים ערבים בשנת 1913 בדרכו להביא תרופות לבן המשק. קבוצת דגניה שנאלצה לבשר להוריו שחיו ברוסיה את הבשורה המרה, הופתעה מהתשובה שהמשפחה שלחה. אחים יקרים, אשר לא פיללנו בעתנו, שבר גדול הושברנו. אך מאמין אני שלא ייפול רוחכם להיסוג לאחור חלילה. אדרבה. מקווה אני שזכר בני המנוח עוד יוסיף לכם עוצמה ועוז לעמוד בקשרי המלחמה הקדושה, עד סוף הוציאנו אל הפועל רעיוננו הגדול, אשר בעדו ובתוככם הקריב בני את נפשו ודמו. משה ברסקי היה החלל הראשון של דגניה, ומאז מלאה הארץ קברים שהם מצבות זיכרון אישיות ומצבות לאומיות הקבועות בכל עיר ומושב, מצבות שמזכירות לנו שבזכות מחיר הדמים ממדינת ישראל הפכה למקום בטוח ומוגן. עם ישראל מתפתח בארצו, ממשיך את בניין המדינה המיוחדת הזאת, ורושם הישגים יוצאי דופן, אך זכר הנופלים, כמצוות אביו של משה ברסקי, צריך להיות לכולנו חובה ומקור לעוצמה. היום הזה קורא לכל עם ישראל להתאחד בזיכרון ובהזדהות. היום הזה מאט את קצב השגרה ומפנה זמן לכל אזרחי המדינה לעצור ולחשוב על הנופלים ועל משפחותיהם,
לעצור ולהתייחד עם כאב צורב ומעיק המכביד על רגעי אושר ומעיב על כל שמחה. אבל גם הוא, עם כל אכזריותו, מזכיר לכולנו שהוא אות לחירות, לעצמאות ולביטחון שיש כאן לאזרחי המדינה. חיילי צה"ל ומפקדיו ממשיכים לעמוד על המשמר, מגלים ותוקפים חוליה שזוחלת במרחק עשרות מטרים מיישוב בגליל, וחושפים ותוקפים את האויב במרחק מאות קילומטרים. חיילי צה"ל ומפקדיו פועלים בכל הגזרות, מפתחים אמצעים ושיטות לחימה, ויוצאים למבצעים להגנת המדינה. אך הנשק הראשון לעולם יהיה רוח הלחימה, הנכונות להילחם ואיכות האנשים. במצוות הערכים והערבות ההדדית עלינו לטפח את הנפגעים ולדאוג לצורכיהם, להשיב לארצם ולבני משפחתם את השבויים והנעדרים. האיתנות שהפגינה משפחת ברסקי צריכה להיות מופת למסירות ולמחויבות, לערכים. בתשובתם לקבוצת גניה הם הוסיפו משפט קצר ומטלטל. איננו שולחים לכם את בנינו השני למלא את מקומו של בנינו שנפל. מות משה מעלה את כולנו ארצה. חיילי צה"ל ומפקדיו, התרומה למדינה צריכה להיות חלק מרכזי ממשמעות החיים של כל אזרח החי במדינה. אשרינו כלובשי מדים המשרתים בצה"ל שיש לנו את הזכות לכך. ביחד איתכם אני מחזק את משפחות הנופלים ומחבק אותם. יהי זכר הנופלים מצפן לערכים. רב אלוף אביב כוכבי, ראש המטה הכללי. בטירת הכרמל. דוד שירת בצבא, בחיל הקבע, בחיל המודיעין, ונפל בעת מילוי תפקידו בסיני ב-30 לדצמבר 1979, יום לפני שעמד לסיים את שירותו. הוא הובא למנוחות עולמים בבית הקברות הצבאי בחיפה. בן 26 היה בנופלו. הוא השאיר אחריו הורים, 2 אחים ואחות. David Levy, זכרו לברכה, fell in Sinai on the 30th of December 1979, one day before he was to complete his service. לאמירת קדיש אני מתכבד להזמין את יוסי לוי, אחיו של דוד לוי, זכרו לברכה. I invite David's brother, Yossi Levy, to recite the Kaddish. Please rise. יתגדל ויתקדש כמרבה. אמן. בעלמא דיברה קירותה, והמלך מלכותה, וצמח פורקנה, וקרב משיחה. בחייכון וביום איכון, ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. אמן. יהי שמי רבא מבורך, לעולם ולעולמי עלמיה. יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרומם, ויתנשא ויתהדר, ויתהלל ויתהלל, שמי דקודשה בריך הוא, לעילה מכל ברכתה, שירתה, תשבחתה ונחמתה, דאמרם בעלמא, ואמרו אמן. אמן. יהי שלמה רבה משמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. אמן. לשירת התקווה אני מתכבד להזמין את the Jewish Youth Orchestra singers. Please join the Jewish Youth Orchestra singers in the singing of Hatikva.
קולות בלב ונעימה נפש יהודי הומיה ולפתי מזרח קדימה עין לציון סופיה עוד לא אבדה תקוותנו התקווה בת שנת 2000 להיות עם חופשי בארצנו ארץ ציון ירושלים להיות עם חופשי בארצנו ארץ ציון ירושלים. בשם הקונסוליה הכללית של ישראל בלוס אנג'לס אני מבקש להודות לסיני טמפל על רוחב ליבם ואירוח של הטקס הזה של יום הזיכרון. In the name of the Consulate General of Israel, we wish to express our deep appreciation to Sinai Temple for hosting our Yom HaZikaron ceremony. Tam Tekes Yom HaZikaron Tafshin Pei Bet. This concludes our ceremony of Yom HaZikaron. Tzu B'Shalom.